Mbaniriza nate leero tugenda kubeera nga tukola beef burger, tugenda kubeera nga tugira abatya bw'osobola okuba nga ogikola like a very simple recipe like basics oba eza burger tubeere nga tuziraba. Nakolako already egg burger era recipe kweri ku channel yange. Beera ng'ofuna minced meat, omakinga sure nti minced meat gw'ofunye mulungi. Nakolako ko burger sometime, yes I didn't post the video because minced meat yenna yali nga womuteeka mu pan nga yonna like a breaking nga tasobola holdinga bulungi kubeera nga ofuna that beef slice gy'oyinza okubeera ng'oteeka mu burger. So making sure nti minced meat gw'oguze oba woba osazeewo kumwekolera omukola bulungi ng'asobola okubeera nga holdinga shape bulungi nnyo ddala. So oluvannyuma nga maze okubeera nga muteeka ebbali already buno bugaati nabadde nabubeekinze a day before because nali mplanninga kubeera nga nkola burger. Na bakinga size nenemu nabukola nga bunene because nali njagala kubeera nga nkola burger nga nene. So here osobola okubeera nga obulaba but osobola okuba nga okaguze ku dduuka. So wano beera nga okafuna obeere ng'okasiigako prestige oba like oba okozeseza butter oba blue band because ono ayamba okubeera nga ka browninga bulungi. Osobola okubeera ng'okozesa butto naye butto ta browningisa kagaati bulungi ate tateekamu flavour eyo nnungi. So wano mbeera nga nteekako pan ku muliro omutonotono n'omakinga sure nti no ka browninze bulungi nnyo then n'obeera ng'okaggyako n'okateeka ebbali and you repeat with the rest of the slices z'oba osazeewo okubeera nga okozesa ez'omugaati. Ne woba osazeewo okubeera ng'okozesa toasted bread naye osobola okubeera nga omukozesa for this recipe nga wetutera okubeera nga tukola for sandwich ez'enjawulo. So oluvannyuma wano mbeera nga era nkozesa ka butter akatono okubeera nga nteekako kati slice ya beef eno. Osobola okulaba nti nno sigyongeddeemu birungo, sigyongeddeemu spices. So keeping it simple omuntu yenna ky'osobola okubeera ng'okola. Batoya ayamba okubeera nga slice eno ereme kubeera nga emementukira kuli eri ku pan okubeera nga estickinga nga ntuuse okuba nga ngiggyako. So wano mbeera ng'osizoninga n'omunnyo ne ka pepper then n'omakinga sure nti no oginyigako kuli eri esobole okubeera nga ebeera flat bulungi ejje mangu. Buli woba toginyizeeko n'ogireka ng'ekyali mu shape eyo ennene makinga sure nti no ogifumba for some good time oba ogisiika for some good time paka nga eri ready bulungi because oba tokikoze makati ejja kuba mbisi, omuntu omuwa ennyama embisi. So osobola okulabaawo ng'ebrowninze and because nkoze bu slices butono buba bujja mangu. So repeating the process with the rest of the slices endala z'oplanninga okubeera nga oteeka mu burger yo. Oli waddembe okubeera nga okola slices ez'ennyama 3 kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga okozesa oba n'obeera ng'odabulinga cheese oba oli muntu ayagala cheese. So ne wano I repeat the process with the rest of these other beef slices. Tusaba obeere nga onyambako okubanga channel yange ekula, subscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. So wano kweno slice yaffe ey'okubiri kwe tubeera nga tuteeka mozzarella cheese. Osobola okubeera ng'okozesa any cheese of your choice, cheddar cheese n'omuwamu ka time katono n'abanga meltinga. Meanwhile nkusaba obeere ng'onnyambako okubanga channel yange ekula yeyaawo Ugandan Kitchen. Nyigaawo ku subscribe button, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga, ddamu onyigewo ojje wano wansi obeere ng'onyiga ku all, obeere ng'otanize on notifications zo. Kitegeeza nti ojja kubeera notified, YouTube ojja kubeera ng'ekunotifyinga buli lwemba nga ntaddeyo video. Obeere ng'ojja obeere nga you watch the video. Nkusaba buli w'obeera nga oyina video yonna gy'olabye ku channel yange, please put a thumbs up. Kino kinyamba okubeera nga channel yange ekula. Leave a comment, let me know what you think about my recipes, my videos. Okusubscribinga kwa bwerere, you don't need to pay. Then within no time wantubeera nga tutandika okuba nga tupanga burger yaffe. So ono nakozeseza yoyo sauce gwe nakozesa mu plain chips ezo video ready gyeri. Oba osobola okubeera ng'ogenda ku eno video yange no ya egg burger n'oyo sauce gwe nakozesa. For this case ku luno nakozeseza just mayonnaise n'embeera nga nkozesa ketchup ne mixed spices. So obeera nga otandika kati oku-arranginga yonna engeri gy'oba osazeewo okubeera nga you arrange your burger. Osobola okubeera ng'okozesa vegetables ez'enjawulo, osobola okubeera ng'okozesa red cabbage, cabbage yaffe eya bulijjo, osobola okubeera ng'ogattamu obutungulu, osobola okubeera ng'okozesa ennyaanya, lettuce,
kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola, but yeno engeri nze gye nagikozeemu eyange. So simple like you can see nga lunch yaffe yabadde eri ready ng'eri served. Osobola okulaba nti no burger yeetaaga okubeera ng'eri juice, era because of that you're making sure nti no oteekamu burger sauce omungi ng'awerako. Eri gwe aba ayagala cheese, o making sure nti no cheese either osobola okukozesa slices 2 oba just n'okozesa 1 slice nga you are ready to go. Osobola okulaba munda nti no buli kimu kyonna kifaanana bulungi nnyo, eri so juice, eri tasty ate nga eri so simple. Within no time lunch ebeera eri done, naddala mu kano akaseera ka holiday. Oba osobola okubeera nga you stuff the meat nga bwe nakola in this stuffed burger. This egg burger zino zonna recipe weeziri ku channel yange, n'obeera ng'osavingirako our Ugandan plain chips. Oba osobola okubeera nga instead of burger sauce okozesa this oil free coriander dressing. Ayagala ingredients ez'enjawulo mu kunyonyola mu video yange eyo nga nkulaga wa oyinza ozijja, oba no havingirako this nice mango lassi. This is so nice, eri so creamy and so tasty. Nkusaba obeere nga checking out my other recipes, my other videos. Nina videos close to 400 videos on my channel, so definitely there is a recipe gy'oyinza okubeera nga weetaaga. Nkusaba you go check them out. Cinnamon rolls, custard rolls, ayagala cheese bread, garlic cheese bread. Zino zonna recipes nzirina ku channel yange. Oyagala mugaati kugubakinga ng'okozesa sigiri naddala mu kaseera kano aka holiday, you can give it a try. You know it is a very nice experience for your family and kids. So kindly let me know what you think about my recipes in the comment section. Please don't forget to subscribe, like and share, and leave a comment below. What would you love to see on my channel? Don't forget to follow me on my other social media platforms, Snapchat, TikTok and Instagram. Until next time, thanks for watching. Please like, share and subscribe.